Lakini wakati umerudi umekaa peke yako, kuna jambo linakuzunguka yako yawe. Wewe Yawe nakupenda, umenitoa wema, umeniponza mimi, machozi yangu inaninyima amani, umenitunza moyo. Yawe nakupenda, umenifunza wana wa Israeli, simameni, tulieni, msiogope, kwa sababu kuna kitu kinaenda kufanyika. Haya mambo unayaona, hautayaona tena. Sijui umeng'ang'ana na hali yako muda mgani, sijui umebeba makaratasi ya maombi muda mgani, sijui umefunga kiasi gani, lakini hata kama imekutatiza, inakuja kufika kikomo. Hiyo ndio Mungu alinituma nikutangazie, kwamba tunaweka kikomo yake, not a comma but a full stop. Bwana sifa sana. Kuna tofauti ya comma, maana after comma there is continuation, lakini kuna ikiwekwa full stop. Naitoje na Kiswahili? Ikiwekwa hiyo nukta, inamaanisha imefika mwisho. Mungu anaweka hiyo mambo yako ambayo inakutatiza. Hallelujah. Bible inasema hivi, the Lord shall fight for you and you shall hold your peace. There is nothing good in life when God fights your battle. There is nothing good katika maisha ya mwanadamu wakati umekaa nyuma na Mungu ameongoza jeshi, anapigana vita kwa niaba yako. When he fights your battle, no demon inaweza ikainua mkia, kwa sababu yeye ni jemedari wa vita na anaelewa kona zote, ili adui anaweza akafiti, ili aje amchukue na adili na yeye. Hallelujah. Bible inasema the Lord shall fight your battle. Can you look to your neighbor, umwambie I understand you, but this time the Lord will fight your battle. Say a single minute. Hallelujah. Amen. Ambia jirani, Bwana atapigania wewe vita zako. Ni yeye anapigana. Bwana asifiwe sana. Are you not sure? How many are not sure? So that they are not able to repeat because they are not sure. Wangapi wako sure ati Bwana atapigania wao? Do you have people that are not sure? Are you sure that the Lord will fight your battle? Amen. Are you sure that the Lord will fight your battle? This is his word. Na Biblia inasema afadhali watu wote wao waongo, lakini neno la Mungu litabaki kuwa ukweli. Liamini. Ambia jirani, amini. Hallelujah. The Lord will fight your battles. Na Musa alipowaambia Bwana atapigana vita zao, mstari wa 21 maandiko inasema hivi, Exodus 14:21, and Moses, can you get together, want to go and and then can you read again? Together want to go. Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all the night, and made the sea into dry. Amen. Mungu akafanya. Nani alifanya?
alinyosha mkono wake, naye Mungu akafanya bahari ifanye nini? Irudi nyuma kwa upepo. Bwana siwe sana. Na wakati ilirudi nyuma, the sea iliyokuweko ikafanyika the dry land na ikawa divided. Iliyokuwa imeshikana kukapatikana kama vile mmekaa, pande hii ni maji, pande hii ni maji, and the children of Israel wakaona barabara. Bwana sio sana. You must learn to believe the word of God, and you speak the word of God. That is your responsibility as a believer. Uliza jirani, unaongeaga nini? Kushindwa kwingine ni kwa kile tunaongea. Manake if we speak the word of God in our life, what will happen? God will come alitimize lile neno katika maisha yako. Our words are very powerful. What we speak, that mouth of yours ni kadogo sana kwa mwili yote, lakini kanaweza hangaisha wewe, familia yako na chochote kinaitanishwa na wewe. Uliza jirani, wewe unaongeaga nini? Bwana sio sana. One time I was admitted at Kenyatta Hospital, and they told me, sit down. They told my husband, tomorrow morning, bring 3 people, watolewe damu niwekwe because sina. But I remembered there is power in my Bwana sasa. So I said, kama vile Mungu wangu anavyoishi, sitawekwa damu ya mtu mwingine yeyote. But I believe wameitisha watu watatu. And you have God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kujeni sasa hata nyinyi mtolewe damu na niwekwe. And I remember I told my husband, because it was Saturday night, and he was to preach Bible study kanisani that morning. The only mistake you make in your life ni kujaribu kukuja hospitali hapa asubuhi na kuacha ibada. The mistake you make, it is that one. Wewe hubiri palisiani kila kitu. Hawa wanaitishwa damu wamekuja. Haleluya. Lakini wamekuja, mimi nishapata nini? Damu. And remember ilikuwa saa 9 usiku. He went. He didn't come in the morning. Na kuja saa 7. In fact alikuja masaa ya saa 10. Bwana sasa. Mine was to speak the word. And God caused it to happen. Hallelujah. And what happened? By 5 in the morning, unaangalia that duration, kutoka saa 9 mpaka saa 11, how many hours? 2 hours. Within 2 hours, biguni ilikuwa imefanya kazi yake. Na ilipofanya kazi yake, waliniweka ile inaitwa ile manchi ya madaktari. We have one of the nurses. Mnazitaka aje ile mnahangi mkoje mweke watu. Ndio kama nini? Amen. Walipoweka hiyo nikaambia Mungu, every drop wakiweka ikie maji, multiply it 3 times. Drop 3 ya damu. They put ile hewa. Naitwa nini? Oxygen. Hizo. Wakaweka hiyo hewa yao. Na because nilikuwa nimewekwa
praise wanawekaga watu. Nasema kwa roho, I hope you are not talking about me because mimi siko hapo. Ni vita. This life ni vita. Na tunaishida kwa kile tunakiri. Hii haihitaji silaha. Hii inahitaji imani na yale mambo unaongea. For us to rise and shine, we must date how we speak. Hallelujah. Nilipopimwa, mwenye kunipima, in fact, nilikuwa na damu zaidi ningepea mtu. Bible says, and Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back. There is your part as a Christian, as a believer. May God open our eyes, spiritual eyes, so that we don't see the things the way they are, but we see them the way God wants us to see it. Praise the Lord. Nikakataa ile daktari amesema, nikakubaliana na mbinguni kwamba mambo yote inawezekana kwako. And because I have partnered with God, me and God, we cannot be defeated. You as a believer, partner with God. Hallelujah. Partner with God. Because you and God, you are unbondable. You understand that? Wewe na Mungu hamwezi mkashindwa. Lakini wewe peke yako ni kiumbe kidhaifu. But when you partner with God, all things are possible with Him. Praise God. Bible inasema naye upepo ukakuja ukagawanya ile maji. Praise God. Ukagawanya ile maji. Na ulipoigawanya, Bible inasema mstari wa 22, and the children of Israel went into the midst of the sea upon the dry ground, and the waters were what? A wall unto them, and their right hand and on their left hand. Bible inasema wana wa Israeli wakati njia ilipatikana wakatembelea pale, kushoto kulia kulikuwa maji, lakini njia ilipatikana. Ninakutangazia, sijui unapitia katika hali gani, na sijui mambo gani ambayo inakutatiza kwa moyo wako, but the way maker will make a way for you. The way maker, he will make a way for you. The children of Israel walimlilia Musa, na wengine wakaongea mambo mingi, lakini Musa akaelewa, kwa sababu ni mimi nilienda kuwaokoa na kuwakomboa. Niko na Mungu, na mimi Musa na Mungu hatuwezi tukashindwa. Sema mimi na Mungu hatuwezi tukashindwa. Hallelujah. Musa alijua mimi tukiwa na Mungu, hata kama kuna kelele mingi na maadui wako nyuma, sisi ni wale wanaitakwa hawashindwi. Na wewe lazima ufike mahali utembee na Mungu. I like how Bishop was preaching or teaching in the morning. Kwa kutembea na Mungu, juana na Mungu vizuri.
as you can see, that is the far you can go. Praise God. Musa alipoangalia Red Sea, akaona barabara, akaiwekelea fimbo na maji ikagawanya. Hakubahatisha, akaingia ndani bila kustuka, because the way maker has already created a way. May God create a way in your life, na kupatikana njia ya kutokea katika maisha yako, hata kama kuna kani kama hakuna, na ukiangalia nyuma huna la kufanya. How I pray this afternoon that the way maker, may he make a way for you in the name of Jesus. This man of God, Joseph. Let's also go to the book of Genesis. The book of Genesis 41. Genesis 41. Kuanzia 39. Are we there? This man Joseph, unajua story yake vizuri. Ni mtu ambaye aliuzwa, na hata alipofika akahangaishwa na bibi ya mfalme, tena akatupwa kwenye korokoro. Lakini hata akiwa pale, praise God, akiwa pale, ilihitajika tu mfalme aote tu ndoto moja na njia ya Joseph ifunguke. Hallelujah. Ndoto moja tu ikasumbua mfalme, na kupitia kwa hiyo ndoto njia ya Joseph ikafunguka. Some people's problem itakuwa ni njia yako ya kupita. Hallelujah. Bible inasema hivi. Then Pharaoh said to Joseph, inasmuch as God has shown you all these things, there is no one as discerning and wise as you. This is after Joseph ameitwa mbele ya mfalme aliyekuwa ameota. Sitaki kusoma sana hiyo. Alikuwa ameota, you understand the story, si mnaijua? Na akaota ameona nini? Joseph alikuwa ameota aje? Joseph aliota kama ni Farao. Haya, aliota aje Farao? Aliona nini? Surely, tunasoma Bible. Aliona nini? Si mtu mmoja ainue mkono nijue ni nini, ni nani aliota? Ni Joseph ama ni Farao? Nani aliota? Ni Farao. Aliota aje? What was the dream, Brother William? Aliota obenono sinakula nyembamba, akawa na hiyo. Baada ya kuota ikamdisturb, na akatafuta mtu wa kuinterpret, hakupatikana. Lakini alipokuwa anasumbuka, mtu mmoja akakumbuka kuna mtu anaitwa Joseph and he can interpret this dream. Praise God. Na Joseph alipoitwa, Biblia inasema akaweza kuelezea mfalme kile alikuwa ameota, na akamwambia kutakuwa na kiangazi miaka 7 na kutakuwa na chakula. Akamwelezea and the way anafaa kufanya ili kutiwe na shida katika nchi ile. Na alipofanya ile, ilikuwa ni njia yake ya kutoka chini ili yainuke. Bwana asifiwe sana. It was his time
together? Biblia inasema hivi, mstari wa 39, Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha haya yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. 40, basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na neno lako watu wangu watatawaliwa katika kiti cha enzi tu. Nitakuwa mkuu kuliko wewe. Thou shalt be over my house, and according unto the one shall all my people be ruled, or in the throne I'll be greater than you. Yani hiyo ndoto tu moja ilifanya Joseph akuwe mdogo wa rais. Manake aliyekuwa juu ni rais peke yake wa hiyo nchi. So the second leadership akawa ni nani? Ni Joseph. Bwana asifiwe sana. Na hii yote ni Mungu alifanya mlango wake na njia ifunguke kwa ajili ya ndoto moja tu iliyoachwa na mfalme. Biblia inasema hivi, Farao akamwambia Yusufu, tazama, nimekuweka juu ya nchi ya watu wote. When God opens a way, haubaki vile ulivyokuwa. Haleluya. Mungu anapokufungulia ama anapotengeneza njia, hiyo njia inakupeleka to another level. Praise God. Manake Joseph alipokuwa anakuja kukalimani, alikuja kama mabusu. Akakuja pale ili aweze kuelezea ndoto. Na ninaona ni kama hata ndoto aliinterpret ama alielezea akiwa na zile nguo. Manake baadaye ndiposa mfalme anasema akatolewa ile nguo. Bwana asifiwe sana. Akamweka lini? 42. Na akamweka juu ya watu wote. Promotion ilikuja automatically. When God opens a way for you, even the promotion haung'ang'ani. Haleluya. Haung'ang'ani. Hawezi kujipendeza kwa mkubwa. Mungu anailetanga vile hivyo tu. Haleluya. Mungu na akutengenezee njia. Ili kwenye unang'ang'ana uache kung'ang'ana. Neema na kibali cha Bwana kikutetee katika jina la Yesu. Biblia inasema akawekwa mkubwa wa nchi ile, na aliyekuwa juu peke yake alikuwa ni mfalme. Na ikasemekana kama hajasema usoge, huwezi soga. That's how powerful he was. Na 42 inasema akawekwa ring, pete, and Pharaoh took off his ring from his hand. Mfalme alifua pete yake. Alifua pete yake. Akachukua kidole cha Joseph. Akamweka. Bwana sana. Na sio pete peke yake alimvalisha. Akamvika mavazi ya kitani mzuri. In other words, aliwekwa nguo za linen, akatolewa zile za jela. When God makes a way for you, atatoa ile mavazi unakuanga naye ya madharau, ile hata hutambulikani. Bwana sana. Ataitoa, akuweke pete katika kidole chako, akufanyishe mavazi mazuri, na hata shingo yako
Haleluya. Mahali aliwekwa ni karibu na mfalme. Mtu aliyekuwa mabusu, mtu aliyekuwa anakulia mkembe, akaanza kuulizwa, utakula kitu gani kikiletwa hapo? Simewekwa achague. Maisha yake imebadilishwa. May God lift you high. May God make a way for you. Ili mahali uko utoke. Ni njia tu ilitokea, ikatengenezwa. Jamaa aliyekuwa chini amekaa na wengine, Mungu akamuinua. Manake alitolewa katikati ya wengine. Njia ilipotengenezwa, akawa mtu aliyekuwa chini akapandishwa. This is what the Bible says. Joseph akapanda, standard yake ikapanda, mavazi yake ikapanda, kila kitu yake ikapanda, kiti yake ikapanda. Kuliko arudi kwa zile viti, akakalishwa pamoja na mfalme. Everything changed. Status changed. Hallelujah. Kila kitu kilibadilisha. Viti aliyokuwa anakaa na mfinya, akakaa kiti anaweza akajinyorosha. Anaweza wekelea hapo kitu, kwa sababu level standard yake imebadilika. When God opens a way for you, your status will change. Your standard will change. Hata kwenye unakulaga githeri kama umesimama utabadilisha by force by fire. Everything will change. Hello? Hello? Mungu na afikweje, so that you arise and shine. Joseph akainuka, akang'aa. Bwana asifiwe sana. Akainuka, akang'aa. Nikung'aa ama nikung'aa? Akang'aa, nicheva. Akawekwa mkufu wa chain gold kwa neck yake. And Bible says, and he made him to light in the second chariot which he had. And they cried before him, bow the knee. And he made him ruler over all the land of Egypt. Akapewa gari ya pili ya mfalme. Watu wakapiga kelele wakimshangilia. Sometimes people even don't recognize you. Lakini wakati Mungu anakuinua, ukipita watasema umepita. Watajua. Bwana si sana. Tunaweza toka hapa na magari tuende hapa barabara tuende Suba. Lakini gari ya mheshimiwa mmoja ikipita, unaona mtu kuna mheshimiwa na hata uende na gani, hakuna mtu ana notice ukipita. But Mungu anapokuinua, hata watu wanakutambua. Hallelujah. Bible inasema hivi. And Pharaoh said unto Joseph, I am Pharaoh, and without thee shall no man lift up his hand or foot in all the land of Egypt. Mwambie mimi ndio Farao mfalme, bila mimi mtu asinue mkono wala mguu katika nchi yote ya Misri. And the good thing of this, or the good side of it that happened to this man Joseph, is verse 45 as I conclude. The Bible says, a good song hapa. Somebody read for us 45. Kuna Biblia. Farao akampa Yosefu jina la Kigiriki Safenati Panea, akamuoza Asenati Potifera kuhani wa mji wa wote. Basi Yosefu
Yesu akaanza kuendelea kujifunza ya Mungu. Amen. Nasema hivi, Mungu anapofungua njia yako, Bwana sasa, na anapokuinua ili uanze kung'aa na kushaini, hakuachii hapo. Biblia inasema Farao, this man, akamwita Yusufu jina ya wapi? Ya Kimisri. Alibadilisha jina lake ili akubalike kule. Na wewe Mungu anaenda kukuinua. Na sio kukuinua tu anapofungua njia, hata jina yako itabadilishwa. God will give you another name. Ili ukakubalike. Hallelujah. Biblia inasema akapewa jina ingine. On top of jina, akapewa mke. Asiwe kiongozi bacha. Bwana Yesu asifiwe. Alibadilishiwa jina, na alipobadilishiwa jina hakuachwa hapo. Mtu akiingia hapo na ajui Wilberforce, tuasimu ujui. Umeingia wewe ni mgeni kanisani, uliswe ulikuwa kanisani na uliona watu hapo ndani na wale walikuwa mbele. Unafikiri mtu anaweza fikiria yeye ni nani? Mtu anasema niliona tu pastor wawili. Why? Because the status has. Kwa hivyo zinapobadilika, Mungu anaileta pamoja na jina. Bwana sifiwe sana. Biblia inasema akapewa jina ingine ya heshima. Sijui ilikuwa inamaanisha aje. Kuna watu ukioa kwa wanakupea majina. Wanakuita jina fulani kama hawa, ukioa kwa hawa. Kuna jina utaitwa. Ukubalike kwao, jina yao. Bwana sifiwe sana. Na yeye sasa akapewa jina ingine ili abadilishiwe ile alikuwa nayo. Naomba Mungu abadilishe jina yako. Afungue tu mlango, akuinue unuke ung'ae, na akubadilishie jina. Manake watu wamekujua kwa kukopa. Watu wamekukujua kwa maisha ile unakaa maisha duni. Watu wamekujua ati hata tukiingia naye hoteli, obvious najua mama kao huwezi nipa chai. Kwa hivyo najiandikia budget hata kama hujasema. Kwa sababu wanakujua aje? Hivyo. Wanakujua ukiingia kwa matatu apinduki ya kuona, naweza Mungu ameingia. Kuna vile wanakujua. Lakini wakati Mungu anafungua njia, anakuinua katika mahali huko, anakupandisha level ingine, mpaka status zako na majina zinabadilika. Kama vile ukiingia, utasema nilipata pastor mwingine alikuwa na t-shirt. Sijui pastor huko anavaa t-shirt Sunday, I don't understand. Lakini yeye alikuwa pastor pale mbele. Because you don't know him, na status imefanya nini? Zimebadilika. When God opens a way for you, anabadilisha kila kitu. And there are blessings zinaandamana na level ile umeingia. Hello? There are blessings zinaandamana na level ile Mungu amekuingiza. Biblia inasema akapewa msichana wa kuhani. Alikuwa kuhani. Binti ya kuhani
zikabadilika, hata msichana wa kuoa hangeokotewa na huko kwa barabara. Kulingana huyu mtumishi wa Mungu alitafutiwa walevo yake na imani yake. Bwana Yesu asifiwe. May God open a way for you. May God cause you to rise and shine. Hallelujah. May you arise. Vile watu walikuwa na kujua, Mungu akubadilishie. Hallelujah. Akuweke sehemu nyingine. Kama vile Joseph. Imagine he was a foreigner. Hakuwa wa Chile, hakuwa wa huko. Lakini Mungu alimuinua. Kipindi chako cha kuinuka kikifika, haijalishi wewe uko wapi, kitakufikia mahali uko. Hallelujah. Let's learn to communicate with our Father because He's a way maker. He's a way maker. When we are right with Him, when we walk together with Him, when we have fellowship with Him, like Joseph. Because remember, Joseph alikuwa na chance ya kufanya dhambi na kuasi Mungu, lakini aliamua afadhali nikule ugali kameti, but my fellowship with God, me and God, my fellowship with my Father, I value it so much. Bwana sana. Value your fellowship with God. Because He's the one who has the key, the master key of everything that you need. Value that fellowship. Joseph alikuwa na chance ya kuwa beste ya bibi ya mfalme, akule vizuri, afunguliwe account. Lakini akaamua afadhali niende nifungwe, nikule ugali, lakini ushirika wangu na Mungu, my fellowship with God, nadhamini hiyo, nataka hiyo. Afadhali nipoteze kila kitu, lakini nisipoteze uhusiano wangu na Mungu. And for that reason, Mungu akaweza kufanya ainuke na amani. Bwana sana. Your fellowship with God is very important. You must value it. Because when you have that fellowship yako na Mungu, atakufanya uinuke mahali ambao hauna haki ya kuinuka na kung'aa, utang'aa. Because as a foreigner, angepewa zawadi, apeane instruction na apewe zawadi, na maybe kuwekwa mtu juu yake na yeye aeleze yake kila kitu ili alisema. Bwana sana. Lakini instead aliinuliwa pale chini. Kuna nguvu zinainuaga watu chini, zinawaleta juu, na hizo nguvu zinakufikia haraka ukiwa umesimama na Mungu. Bwana sana. Usiwe mtu wa hapa na pale. People are talking wokovu wa sahi. Hakuna wokovu wa sahi na wa zamani. Bible says Christ, He is the same yesterday and today. Hakuna wokovu mpya. Bwana sana. Hakuna wokovu mpya. Wokovu ni ule ule tu. Shikamana na Mungu vizuri. Atakutoa chini na akupandishe juu. You are rise. Hata kama education yako iko chini, hata kama kwenye umeleo hauna connection. Bwana sana. You may have no connection, but God is a connector. Hallelujah. He knows how to connect people. Because those who are trust but connect, they might forget about you. Kama vile rafiki ya Joseph alisahau na akaenjoy na akaishi until the appointed time of God. He connected Joseph
in the king. And from that time, the life of Joseph was never the same again. And Joseph was able to arise. Bwana sana. Uliza jirani yako, how is your fellowship with God? Amen. Munapelekanaga aje na Mungu. Bwana sifu sana. Hallelujah. It's our time to arise and shine. And God is going to make a way for us. Hallelujah. Na nikasema ni jukumu yako ya kuliamini neno. There is your part and there is God's part. If you don't believe the word of God, hata kama itatabiriwa aje, it will be like making noise. Haitakufaidi. Believe the word of God. And I've given you an example of myself. How it worked for me when I was in the hospital. Bwana sana. Inaweza fanyika kwako. Ni kuamua. I want to walk with you, God. Maisha yamekuwa mazito. Mambo yamekuwa magumu. But I know because you have spoken that it is my time to arise and shine, you help me. Na nitafanyika. Nitainuka. Nitang'aa. Bwana sana. Hiyo biashara yako unauza. Hata kama unauza sukuma, hata kama unauza nini, uko na kakioski kadogo, Mungu ako na uwezo kufanya uinuke pale. Hallelujah. You can arise even from there. You don't need a big office for you to arise anywhere. Ni pale huko, hapo ndio Mungu anatumia. Bwana sana. I used to sell sukuma wiki na nyanya huko Makongeni. Na nikiuza sukuma na nyanya, Mungu akanifanikisha. So gunia moja ya sukuma nilikuwa nauza na siku moja. In fact, every day ningelala na 1,000 na kitu. What was I saying? I didn't have that big big closer imejengewa iko na ni ile tu ya kuweka meza. Si unajua ile ukitoka jioni unang'awani ya meza. Unajua? Ile unaweka asubuhi vizuri, jioni unaweza tupa na huko utaiamsha asubuhi. But I was able every month and every day to get more than 1,000 shillings. Na ni faida. Sasa kama ninapata more than 1,000, inamaanisha mshahara wangu wa mwezi wa mwezi ni how much? I'm getting more than 30,000. Ile mtu mwingine ameajiriwa hapati. Lakini nafanya nini? Nauza tu sukuma. But Mungu akiamua uinuke mahali huko, anaachilia neema na customers. Bwana sana. I don't know where you are, what you are doing. Na nini inakusumbua? We are going to call upon the name of the Lord. Hallelujah. Ataachilia neema ya kuinuka. Because it is our time. And God is going to make a way. Jia ikitengenezwa, hata wale hawaonagi vitu zako wataziona. Jia ikitengenezwa, hata bosi yule akuonagi ulisahaulika, failo zako zitapatikana. Jia ikitengenezwa na Mungu, inatengenezwa ndio uone. Ungana. Bwana sana. May God open a way for you, so that you'll be able to arise and shine. Tusimame na miguu yetu. Uko hapo unataka tuamini Mungu pamoja, kwamba atengeneze njia. Manake ataitengeneza ili uweze kuonekana. Sema Joseph ameweza kutoka korokoroni, na sababu Mungu alikuwa anatengeneza njia.